রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেটোর মহাসচিব মার্ক রুট। একবার বলে ক্ষান্ত হয়নি, 2 দফায় আসে সেই হুঁশিয়ারি। এবার তারই কড়া জবাব দিল ভারত। নেটোর দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল নয়াদিল্লি। ভারতের তরফে জানানো হয়, রাশিয়া থেকে জ্বালানি ক্রয় দেশের জাতীয় স্বার্থ, এটা বাজারের জন্য জরুরি। ঠিক কি বলা হয়েছে, কি বললেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল, শুনবো। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে নেটোর দ্বিচারিতা নিয়ে মুখ খুলেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল তার প্রেস কনফারেন্স করে বলেন, আমরা এই বিষয়ে প্রতিবেদন দেখেছি এবং ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমি আবারও বলতে চাই যে আমাদের জনগণের জ্বালানি চাহিদা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য অগ্রাধিকার। এই প্রচেষ্টায় আমরা গোটা বিশ্বের বাজার দেখে সিদ্ধান্ত নিই। আর কি বললেন রণধীর জয়সওয়াল, শুনুন। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সরাসরি হুমকি দিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুদ্ধবিরতির জন্য 50 দিনের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন পুতিনকে। যদি এই সময়সীমার মধ্যে যুদ্ধবিরতি না হয়, তাহলে রাশিয়ার পণ্যের ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি। প্রায় 100% হারে রাশিয়ার পণ্যের ওপর শুল্ক চাপানো হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়াকে চাপে রাখতে পুতিনের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ বাড়ালো ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট জানিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল এবং গ্যাস কেনে এমন রাষ্ট্র যেমন ভারত, ব্রাজিল, চীনের ওপরও নির্দিষ্ট হারে শুল্ক চাপানো হবে। ন্যাটোর যুক্তি, ভারত, ব্রাজিল, চীনের মতো রাষ্ট্রের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে চাপ দেওয়া উচিত, যাতে তিনি ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে উদ্যোগী হন। বুধবার 16 জুলাই সাংবাদিকদের একথা জানান ন্যাটোর জেনারেল সেক্রেটারি মার্ক রুট। তিনি বলেন, আপনি যদি চীনের প্রেসিডেন্ট হন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন অথবা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হন এবং আপনি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যান এবং তাদের তেল ও গ্যাস কেনেন, তাহলে আপনি জেনে রাখুন, যদি মস্কোর লোকটি শান্তি আলোচনাকে গুরুত্ব সহকারে না নেয়, তাহলে আমি 100% নিষেধাজ্ঞা আরোপ করব। এরপর তিনি ভারত, ব্রাজিল ও চীনকে হুঁশিয়ারি সুরে বলেন, এই 3টে দেশের প্রতি আমার উৎসাহ রয়েছে। বিশেষ করে যদি আপনি এখন বেজিংয়ে থাকেন অথবা দিল্লিতে থাকেন অথবা আপনি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে আপনি হয়তো এটা একবার দেখে নিতে চাইতে পারেন, কারণ এটি আপনার ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই 3 দেশের প্রধানদের কথা বলার আবেদন জানিয়েছেন ন্যাটোর জেনারেল সেক্রেটারি মার্ক রুট। তিনি বলেন, তাই দয়া করে ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করুন এবং বলুন যে তাকে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে, কারণ অন্যথায় এর প্রভাব ব্রাজিল, ভারত এবং চীনের ওপর ব্যাপকভাবে পড়বে। কি বলেছেন মার্ক রুট, শুনুন। Line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with
their counterparts in Brazil, India, China would be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Well, first of all, this is an ongoing process. So this is not just one package. So what NATO is good at is, together with the Ukrainians, through our command in Wiesbaden, to design packages which are maximum useful for Ukraine when it comes to air defense, when it comes to ammunition, when it comes to missiles. So this is what we will now be working with the US. Of course, in a way that the US still has enough stockpiles for you to be able to defend yourselves, but also to massively make sure that Ukraine has what it needs. And this is also sending a strong signal to Moscow and to Vladimir Putin that he has got to take these peace talks seriously and get out this historian talking about history since 1250 and send a serious team to Istanbul. Next question. Right here. When will the first Patriot batteries arrive in Ukraine, and where are they coming from? Yesterday we have seen Boris Pistorius here, the German defense minister, discussing this with Pete Hegseth. So they are working through all these details. Many Patriot systems have been delivered into Ukraine. So what we are now looking at is to make sure that Patriot systems directly from the US go to Ukraine. That's one way to do it, paid for by the Europeans, or that you get a front loading from European countries into Ukraine and then being backfilled by the US. So this is all worked through now. But again, the structures are established. The infrastructure, logistics is there, because this is not new. What is new is that yesterday President Trump announced that he wants the US stockpiles to open up in a way, of course, still Europeans paying and the US going forward being able to defend itself. তবে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে, দুপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পরেও যুদ্ধ থামাতে পারেননি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্দেশ্যে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। শুধু তাই নয়, পুতিন 50 দিনের মধ্যে যুদ্ধ না থামালে 100% শুল্ক চাপানোরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এই বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, আমি রাশিয়াকে নিয়ে খুবই অখুশি। যদি 50 দিনের মধ্যে কোনো চুক্তি না হয় তাহলে শুল্ক 100% হবে, সেটা হবে সেকেন্ডারি শুল্ক। তিনি আরও বলেন, আমি রাষ্ট্রপতি পুতিনের প্রতি খুবই হতাশ। কি বলেছেন এই বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. It wasn't my war. It was Biden's war. It's not my war. I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin, because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।